Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to yet another video in our Target SSC series. ఇవాళ వీడియోలో మనం ఇండియా మ్యాప్ పాయింటింగ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. పర్టికులర్గా మనం ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియాని చూద్దాం. అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవాళ మనం ఫిజికల్ ఫీచర్స్ జనరల్లీ ద మౌంటేనియస్ రేంజెస్, ప్లాటూస్ ఇలాంటి వాటిని చూద్దాం. అండ్ సెకండ్ వీడియోలో మనం ఇండియన్ రివర్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం. Right? So without any ado, let us start our video. Firstly, let us look into the main physical features of India. అండ్ ఇది మ్యాప్ పాయింటింగ్ కాబట్టి నేను మీకు డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ మ్యాప్ని చూపించాను బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. నేను ఇక్కడ పక్కన వేరే మ్యాప్లో మీకు ప్లాట్ చేసిన ఏరియాస్ని ఒక చిన్న గ్రాఫిక్ తోటి చూపిస్తాను, ఒక చిన్న యానిమేషన్ తోటి చూపిస్తాను, రైట్? సో దాట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ 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 మచ్ క్లియర్ టు యూ. అండ్ మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా ఒకవేళ ఈ ప్లేసెస్ని కనుక పాయింట్ చేయమని అడిగితే మిమ్మల్ని సేమ్ ఈ మ్యాప్లో ఎలాగైతే ప్లాట్ చేశానో సేమ్ అదే విధంగా మీరు ప్లాట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది ఎంటైర్ మ్యాప్. నా మన లెసన్లో మెన్షన్ చేసిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిల్ రేంజెస్ని, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మౌంటేనియస్ రేంజెస్ని నేను ఇక్కడ వచ్చే మ్యాప్స్లో, ఇక్కడ కనిపించే మ్యాప్స్లో డెపిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. అండ్ మోస్ట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ ఆల్మోస్ట్ 99% ఈ ప్లేసెస్ అన్ని యాక్యురేట్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ దట్ 1 or 2% నెగ్లిజిబుల్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నెగ్లిజిబుల్. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దట్ మచ్ క్లియర్, రైట్? అది ఏ స్టేట్లో అంత క్లియర్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, పర్టికులర్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్. Right? So without any ado, let us look into the first mapping physical features of India. First and the foremost one, Himalayas. మనం హిమాలయాస్ని ప్లాట్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ స్ట్రెచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎట్ ప్రెజెంట్ లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీ టిల్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ ఎంటైర్ రెడ్ కలర్ లైన్ ఆర్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న బ్లూ కలర్ జిగ్జాగ్, ఆ ఎంటైర్ థింగ్ అంతా కూడా హిమాలయాస్లోకి వస్తుంది, రైట్? అండ్ హిమాలయాస్లో we discussed another one more thing. హిమాలయాస్లో ఈ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ని మనం పూర్వాంచల్ అంటున్నాం. అండ్ ఈ పూర్వాంచల్లో డిఫరెంట్ హిల్లీ ట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ హిల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ హ్యావింగ్ గారో హిల్స్, కాశీ హిల్స్ అండ్ జైంతియా హిల్స్ ఇన్ మేఘాలయ. అండ్ అలాగే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ నాగాల్యాండ్ రీజన్లో పట్కాయ్ హిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ నాగా హిల్స్ ఇన్ నాగాల్యాండ్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. లెట్ మీ జూమ్ దిస్ థింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్, రైట్? Garo Hills, Khasi Hills, Jaintia Hills, and here you can see this. First Garo ostundi, dan tarvata Khasi, then Jaintia, right? Garo, Khasi, Jaintia Hills, right? GKH. Idi Meghalaya region lo. Then Arunachal Pradesh and Nagaland area lo Patkai Hills. And let me tell you one more thing that you need to remember with this Patkai Hills. పట్కాయ్ హిల్స్ ఇది రీజనల్ నేమ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిల్స్ని ఆ స్టేట్స్లో పట్కాయ్ అనే పిలుస్తారు. సో మనకి పట్కాయ్ హిల్స్ గురించి మనం వెతికినప్పుడు పట్కాయ్ హిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దే ఆర్ ఇన్ నాగాల్యాండ్, దే ఆర్ ఇన్ మేఘాలయ. ఈ లోపల ఎంటైర్ స్ట్రెచ్లో కూడా ఈ పట్కాయ్ హిల్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. బట్ ఇన్ జనరల్గా మనం ఒకవేళ మార్క్ చేయాలి అంటే పట్కాయ్ హిల్స్ని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ నాగాల్యాండ్ రీజన్లో మార్క్ చేస్తే సరిపోతుంది. దెన్ నాగా హిల్స్ ఇన్ నాగాల్యాండ్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇంకా వేరే హిల్స్ ఏమున్నాయి? ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మణిపూరి హిల్స్, యూ కెన్ మార్క్ ఇట్ ఇన్ మణిపూర్. మిజోరాం హిల్స్ ఇన్ మిజోరాం. సో దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ అస్. నౌ నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నా టు ద సౌత్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్. ఇప్పుడు ఈ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్ని ఎలా మార్క్ చేస్తాం మనం? అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఈజీ వన్. గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్ని మార్క్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద స్టేట్స్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ దీస్ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్. ఏ స్టేట్స్లో మనకి గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్ కనిపిస్తాయి? వీ కెన్ ఫైండ్ దీస్ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్, ఇన్ బీహార్ అండ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఇక్కడ మీరు వెనకదల గ్రీన్ కలర్ రీజన్ చూసారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్. ఇది గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్. ఈ ఎంటైర్ గ్రీన్ కలర్ రీజన్ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్? వీఆర్ హ్యావింగ్ ఉత్తరప్రదేశ్, దెన్ బీహార్, దెన్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఈ 3 స్టేట్స్ ఇందులో కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ప్లాట్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు పాయింట్ దీస్ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్, బెటర్ ఒక పాయింట్ పెట్టేసి గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్ అని రాయడం కన్నా ఇఫ్ యూ షేర్ దిస్ రీజన్, ఇఫ్ యూ షేర్ ది ఏరియా in Uttar Pradesh, in Bihar and in West Bengal, then it will be very much clear. Then
Next, let us move to the other hilly areas that we are having in peninsular India. Right, దానికంటే ముందు మనం oldest fold mountains in the world అని చూద్దాం. One of the oldest, I'm not saying it as the oldest fold mountains in the world. At least in India, these are the oldest fold mountains. Next, here we are having Aravalis. Aravalis are considered as oldest fold mountains of Indian subcontinent. Right. So, Aravalis. So where these Aravalis are there? ఎలా మార్క్ చేస్తాం మనం Aravalis మార్క్ చేయాలి అని అంటే, రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, Aravalis దే స్ట్రెచ్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ రీజన్ టు హర్యానా. రాజస్థాన్ రీజన్ నుంచి హర్యానా వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి Aravalis. ఓకే, సో అండ్ దీస్ Aravalis దే ఆర్ ప్యారలల్ టు థార్ డెజర్ట్. అండ్ వి నో దిస్, ఈ Aravalis వల్లే థార్ డెజర్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో Aravalis, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మార్క్ దిస్ Aravalis? Aravalisని రాజస్థాన్ నుంచి, ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ నుంచి హర్యానా వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. సో దిస్ విల్ బి Aravali. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ Aravali రేంజ్. దెన్ parallel to these Aravalis, we are having this Thar Desert. I think Thar Desert is very easy to mark, right? And Thar Desert మార్క్ చేయడం కూడా ఇలా మార్క్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ పాయింటింగ్, ఒక చిన్న డాట్ పెట్టి Thar Desert అనడం కన్నా, రైట్, ఇఫ్ యూ కెన్ షేడ్ దిస్ రీజన్, so then this will be your Thar Desert. Next, let us come to the Peninsular Plateau part. Right, Peninsular Plateau. ఈ Peninsular Plateauని మనం పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. రైట్, ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే మెన్షన్డ్ ఇట్. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అని చెప్పి, దాని తర్వాత డెక్కన్ ప్లాటూ అని చెప్పి 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నా. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాటూ ఇన్ ద సెంట్రల్ హైలాండ్స్ ఈజ్ మాల్వా ప్లాటూ. అండ్ వేర్ యూ కెన్ మార్క్ దిస్ మాల్వా ప్లాటూ? మాల్వా ప్లాటూని ఎక్కడ మార్క్ చేయొచ్చు మనం? మాల్వా ప్లాటూని తీసుకెళ్ళి మధ్యప్రదేశ్లో పెట్టచ్చు. రైట్, మాల్వా ప్లాటూ ఈజ్ ఇన్ దిస్ మధ్యప్రదేశ్ రీజన్. రైట్, అండ్ దెన్ we are having another one more important plateau, the plateau which is highly rich in minerals. So దీని ఎక్కడ పెడతాం? వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లాటూ? చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటూ. చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటూని మనం ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ జార్ఖండ్ రీజన్లో మనం చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటూని మార్క్ చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ మాల్వా ప్లాటూ. We are having Vindhya range. Right, to the south of Malwa Plateau, let me zoom this thing for you people. So to the south of Malwa Plateau, we are having Vindhya range. Okay, this is Vindhya range. Okay, again this is just to the south of Madhya Pradesh. Next, Vindhya range tarvata manaki మధ్యలో నర్మదా రివర్ ఉంటుంది. But we are skipping this Narmada river here, and to the south of this Narmada river we are having another one more hill range called Satpura. సో వింధ్యా తర్వాత సత్పురా. ఆ వింధ్యాకి సత్పురాకి మధ్యలో నర్మదా రివర్ ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ట్రయాంగులర్ ప్లాటూ టు ద సౌత్ ఆఫ్ దిస్ సత్పురా. వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రయాంగులర్ ప్లాటూ? డెక్కన్ ప్లాటూ. ఈ డెక్కన్ ప్లాటూని ఒక ట్రయాంగులర్ ప్లాటూ, ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్లో డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ యూ నీడ్ టు టచ్ హియర్? యూ నీడ్ టు టచ్ మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో దాట్ విల్ బి యువర్ డెక్కన్ ప్లాటూ. Now, on the either sides of Deccan Plateauకి either sidesలో, ఈస్టర్న్ సైడ్ అండ్ వెస్టర్న్ సైడ్లో మనకి ఇంకొక హిల్లీ ట్రాక్ట్ ఏరియా ఉంటుంది, ఇంకొక హిల్లీ ట్రాక్ట్ రిలీఫ్ ఫీచర్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ Deccan Plateau, we are having Western Ghats. Now again, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ని కోస్టల్ ఏరియాకి బాగా దగ్గరగా డ్రా చేయాలి. And here you can see this thing, the kind of variation that have shown in this map. Western Ghats ni Eastern Ghats ni రెండిటిని కోస్ట్కి దగ్గరగా డ్రా చేసేస్తాం, but that is completely wrong. Western Ghats, they are much closer to the coastal side. Right, కోస్టల్ ప్లెయిన్కి బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది, అరేబియన్ కోస్ట్కి బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది వెస్టర్న్ ఘాట్స్. Then on the other side, in the eastern side, we are having Eastern Ghats. మనకి ఈస్టర్న్ సైడ్లో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కనిపిస్తాయి. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. రైట్, మనం ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ డిఫరెన్సెస్ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏమొస్తుంది? ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ నాట్ దట్ వైడ్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ మచ్ వైడర్, వేర్ ఇన్ దీస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ ద ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ దే ఆర్ వైడర్. రైట్, సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి కోస్ట్ ఏరియాకి మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది చూసారా? సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్ ఈస్. బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ బిగ్గర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వైడర్. అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండవు, యూ విల్ ఫైండ్ గ్యాప్స్ ఇన్ దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్.
right? We will find gaps in these Eastern Ghats. Now there is another one more important thing we need to remember here, the confluence point of Eastern Ghats and Western Ghats. Eastern Ghats and Western Ghats meet at a place. So here we are having, in the place where this Eastern Ghats and Western Ghats where they are meeting, అక్కడ ఇంకొక హిల్ రీజన్ ఉంది, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ నీల్గిరీస్, right? We are calling it as Nilgiris. Okay, so these are the basic physical features that we need to know from this chapter. Now let us look into the second map. And ఈ సెకండ్ మ్యాప్లో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మౌంటైన్ రేంజ్లో ఉన్న హైయెస్ట్ పీక్స్ని చూద్దాం. నా ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ది హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ ఇన్ ది వరల్డ్, మౌంట్ ఎవరెస్ట్. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడుంది? మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ బిట్వీన్ నేపాల్ అండ్ టిబెట్. నేపాల్ అండ్ టిబెటియన్ బోర్డర్స్ మధ్యలో ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉంది. అండ్ ఇట్స్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ అరౌండ్ 8,848 meters, అండ్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూ ఎస్టిమేట్స్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 8,850 meters. Now మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, అండ్ ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని ఎక్కడ మార్క్ చేయొచ్చు? మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ బిట్వీన్ నేపాల్ అండ్ టిబెట్, అండ్ నేపాల్కి ఈస్టర్న్ సెక్టర్లో మనకి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉంది, రైట్? దెన్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఇండియా. సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఇండియా? ఇండియాలో హైయెస్ట్ పీక్ K2 గాడ్విన్ ఆస్టిన్, ఇట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఇండియా. ఇది కరకోరం రేంజ్, హిమాలయన్ రీజన్లో మనకి K2 ఉంది. దెన్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ కాంచన్జంగా. సిక్కిం అండ్ నేపాల్ బోర్డర్లో ఈ కాంచన్జంగా ఉంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ ట్రై జంక్షన్. నేపాల్, సిక్కిం అండ్ టిబెట్ రీజన్ దగ్గర మనకి కాంచన్జంగా కనిపిస్తుంది. నౌ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ దట్ యు నీడ్ టు నో ఈజ్ ఈ K2 ఉన్న ప్లేస్ పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో ఉంది, right? So K2 region, it is not under the control of government of India. So K2 is under the control of POK. It is under the control of Pakistan. Now if you look at the next one, the highest peak in Eastern Ghats according to our textbook, it is Arayokonda, right? Arayokonda, the easiest way to mark this Arayokonda is, మీకు విశాఖపట్నం కానీ కాకినాడ కానీ ఐడియా ఉంటే మార్క్లో పాయింట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ ఈజీలీ కమ్ అప్ విత్ దిస్ అరయోకొండ. నా వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఎ మ్యాప్, మనకి కాకినాడని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మ్యాప్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ కానీ ఇండియా మ్యాప్ కానీ వచ్చినప్పుడు. సో ఈ నార్త్ ప్లేస్ ఉంటుంది చూసారా మ్యాప్లో, సో దిస్ రీజన్ ఈజ్ కాకినాడ, అండ్ జస్ట్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ కాకినాడ వీఆర్ హ్యావింగ్ విశాఖపట్నం, అండ్ దేర్ యూ కెన్ మార్క్ దిస్ అరయోకొండ, right? Arayokonda, it is the highest peak in Eastern Ghats. Then we are having two other peaks left. One is Dodabetta and the other one is Anaimudi. Nilgirislo highest peak is Dodabetta. So Nilgirislo highest peak Dodabetta. This is another one more confusing one. So Nilgirislo highest peak Dodabetta, and the highest peak in Western Ghats and the highest peak in South India is Anaimudi. సో అనైమలై హిల్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంది. ఇఫ్ వి నో దిస్ థింగ్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి డిఫరెంట్ రీజనల్ నేమ్స్ ఉంటాయి అండ్ డిఫరెంట్ హిల్స్ ఉంటాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో. వీఆర్ హ్యావింగ్ సహ్యాద్రి ఈస్ ద రీజనల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర రీజన్. అండ్ వెన్ వీ కమ్ టు ద సదర్న్ పార్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఆర్ అదర్ హిల్స్ లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కార్డమమ్ హిల్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ అనైమలై హిల్స్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఓన్లీ, right? So Anaimudi, it is part of this Anaimalai hills, కేరళలో ఉంది, అండ్ దిస్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ పీక్. దిస్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో వి లుక్డ్ ఇన్ టు K2, we looked into Mount Everest, Kanchenjunga, Arayokonda, Dodabetta and Anaimudi. Now let us move to the next map. ఈ మ్యాప్లో మనం మన లెసన్లో మెన్షన్ చేసిన రేంజెస్, ఇంపార్టెంట్ హిమాలయన్ రేంజెస్ అండ్ వ్యాలీస్ అండ్ హిల్ స్టేషన్స్ గురించి చూద్దాం. ఓన్లీ ద థింగ్స్ విచ్ దే మెన్షన్డ్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్, మన టెక్స్ట్ బుక్లో మెన్షన్ చేసిన మట్టుగా చూస్తున్నాం. నౌ హిమాలయన్ రీజన్లో మనకి డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది గ్రేటర్, లెస్సర్, మిడిల్ హిమాలయస్, వీటి గురించి, అవుటర్ హిమాలయస్, వీటి గురించి మాట్లాడట్లేదు. హిమాలయన్ రీజన్కి అగైన్ డిఫరెంట్ రీజనల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. One example that we can have is this Pir Panjal range. So lesser Himalayas lo manaki Pir Panjal range undi. So where is this Pir Panjal range? It is in Jammu and Kashmir region. And here you can see this. This is Pir Panjal range. Then there is another one more thing, Himalayas, lesser Himalayas in
Nepal, we call it as Mahabharat range. Ikkada, to the southern part of these Nepal southern part lo manaki Mahabharat range ఉంటుంది, and it is also part of these Himalayas. So these are two important things that they mentioned here. Or other things like we are having something called Dauladhar, right? Idi kuda one of the ranges. This is also one of the ranges which is part of this middle Himalayas. Then there are some valleys that they mentioned in our textbook. మన టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని వ్యాలీస్ని మెన్షన్ చేశారు. We are having Kashmir Valley in Jammu and Kashmir, and here you can see this just Piripanjal range ki just to the southwestern part lo manaki Kashmir Valley undi. Then Kangra Valley in Himachal Pradesh, Kulu Valley in Himachal Pradesh, right? Kangra Valley Himachal Pradesh lo undi, Kulu Valley Himachal Pradesh lo undi, and here you can see this is Kangra Valley and this is Kulu Valley. Now your biggest question enti ante, so do we need to be very much exact in pointing these things? I will say no, it is not at all required, right? At least if you can mark it in the state, మీకు ఎలాగో అవుట్లైన్ మ్యాప్ ఇస్తారు కాబట్టి మీకు ఎలాగో వితౌట్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ పొలిటికల్ మ్యాప్, రైట్? సో దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఇష్యూ, right? At least if you know the state you can mark it. But why I am giving it, it is from my side that be at least 99% sure. A 1% పక్కకు పెట్టేసండి. We don't need 100% perfection in this. At least if you can mark it in the state of Himachal Pradesh, at least if you can mark it in the northern portion of Himachal Pradesh, done, your work is done. Then there are few other hill stations they mentioned here. We are having Shimla. So Shimla again, it is in Himachal Pradesh. How you can mark it? Just Jammu and Kashmir north ki కొద్దిగా కిందకి రండి, you will get this Himachal Pradesh. Next we are having Mussoorie, Ranikhet and Nainital. ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరాఖండ్లోనే ఉన్నాయి, and here you can see this thing. This is Mussoorie, this is Ranikhet and this is Nainital, right? All these three things again they are part of Uttarakhand. So what are the things that we discussed in this map? Pir Panjal range, next Mahabharat range. ఈ రెండు లెస్సర్ హిమాలయాస్ లో ఉన్న పార్ట్స్ ఇవి, పిర్పంజల్ రేంజ్ అండ్ మహాభారత్ రేంజ్. పిర్పంజల్ ఈజ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, మహాభారత్ ఈజ్ ఇన్ నేపాల్. నెక్స్ట్ కాశ్మీర్ వ్యాలీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది, కాంగ్రా వ్యాలీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది, కులు వ్యాలీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది. Then there are few hill stations they mentioned here. Shimla, Himachal Pradesh, Mussoorie, Uttarakhand, Ranikhet, Uttarakhand, Nainital, Uttarakhand. So this is an important feature. మనం ఇక్కడ ఈ మ్యాప్లో చూసినవన్నీ ఏంటి అని అంటే ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లెస్సర్ హిమాలయాస్. లెస్సర్ హిమాలయాస్ ఆర్ మిడిల్ హిమాలయాస్ ఉన్న టూ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. యూ విల్ ఫైండ్ వ్యాలీస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ హిల్ స్టేషన్స్. సో ఈ కాశ్మీర్ వ్యాలీ, కులు వ్యాలీ, కాంగ్రా వ్యాలీ ఇవన్నీ లెస్సర్ హిమాలయాస్లో ఉన్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హిల్ స్టేషన్స్, మేజర్ హిల్ స్టేషన్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, అవి కూడా ఈ ప్లేసెస్లోనే, ఈ లెస్సర్ హిమాలయాస్లోనే పార్ట్, రైట్? అండ్ లెట్ us మూవ్ టు ది ఫైనల్ మ్యాప్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. సో ఈ ఫైనల్ మ్యాప్లో నేను ఓన్లీ 3 థింగ్స్ చెప్తాను మీకు. ద బౌండరీస్ ఆఫ్ డెక్కన్ ప్లాటూ. డెక్కన్ ప్లాటూకి మన టెక్స్ట్ బుక్లో మెన్షన్ చేసిన బౌండరీస్. So here we are having northern boundary and the eastern boundary. Okay, so here on the eastern and western side of this Deccan Plateau ki eastern and western side lo manaki on the western side we are having Western Ghats. Simple, western side lo manaki Western Ghats kanipistayi. This is Deccan Plateau, right? This is Deccan Plateau, and western side lo Western Ghats unnai, eastern side lo Eastern Ghats unnai. Simple. And to the north of this Deccan Plateau we are having Mahadev Hills. So look at this thing. Here you can see this black color one. This is Mahadev Hills. Ekkada undi? Idi Madhya Pradesh lo undi. Then to the northeastern side we are having Maikal Range. This is Maikal Range. Ekkada undi? Madhya Pradesh and Chhattisgarh borders lo manaki Maikal Range kanipistundi. Then we are having Kaimur Range. కైమూర్ రేంజ్ ఎక్కడుంది? మధ్యప్రదేశ్ టు బీహార్, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి బీహార్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కైమూర్ రేంజ్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్. దిస్ ఈజ్ మహాదేవ్, దిస్ ఈజ్ మైకల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కైమూర్ రేంజ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది బౌండరీస్ ఆఫ్ డెక్కన్ ప్లాటూ. డెక్కన్ ప్లాటూకి on the western side we are having Western Ghats, on the eastern side we are having Eastern Ghats, to the north we are having Mahadev Hills, and to the northeast we are having Maikal and Kaimur, right?
So this is the part 1 of physical features of India maps. Right? Part 2 లో మనం ఇండియన్ రివర్ సిస్టమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. So this is all that you have for this video, guys. So see you again in the next video. Signing off, your modern teacher.